Tia bo adom 106.3 sha 104.5. Ya filete o memu ni amahodo so manfo ya mamwadwo ya mamakwa ba wiase nyina nwumre no nsia kasebo NAKET ene yasi nkonwa a ye de ebrem nsam na do so papa ene abo akire yiyi mu kama ede aba enya afi na abekire si enyi we mfiri mu anase yemfa we nhye me ba se beka kirew se abi ta na wa ba ta na bi wa ene de okane ya tepa enso yemfa Anyumre nsama ye de ebrem no de dimu akotene ebi ene se ene ye panimpa wono ne mradim ni ma me Gertrude tokonu anu ye temuafo pani de atodwa se ehemfo na ebo hire wo kurom ha se yabo ma me na nsama to atwene ne nsama ode ko ye no de dimu akotene pa na fe na ECOWAS court no ba betena so eti obi obo hire bia no wontwen ansa ene woni a wakwagye ntia so be ya kyekirefo na wawie sese nkedo mo kosuku ahoro mo kokira de no omutifie ama omunya adwuma nyo na no na ochi wo hu kuromu so oye ya kire de tia ban sanse yemfa wono adwuma na nso mpani abawuram ama sabre de adwobre aba enanu ada ahafo hwidiem ene dadwen so obeka ya asodwafo ne aposifo ka bom ko ho ekwochiche mrantie bi brim bi ni ade na afa no mampani John Dramani Mahama, commander in chief of the Ghana Armed Forces odi ababetu dwa se he ono a na kacha asodwafo se na de na motetrama enei obi asode a na osore musu munko na mkoche sa nkrofo ne mra ento mampani na soma wo mu atoyanchembrem aboafo aya no wom wonum eku kese wo mayimu National Disaster Management Operation na kwanchirefo pani ana sabre atoyema ntem wodi atodwa se ebeto odwa se pristia adwumakuo bia no mo etufam agudie asase no akasa emebi abawuram ose enokre wonom ahyase yi nipa ne bia sabre yi wontumi nkyire nipa dodo a ehya asase akomamu ababeto dwa se enei empanifo ehye se obeye koto a ene galamsefo asem ko an ebedi ho na omo a etu galamse so sa twero ho nsem biti se rastos no ne omo asori agina twentuma omo bo eka ho nsem poro no omo bo omo nsem emaban wo ho enyuma yefo no omo ye adwuma e obogo so prestia bia no omo tu sika akọ ai mo ko tena fie no omo asem ne se wo mu ko fie mpani hye ombo se omo sika wo ho nyina e be pia de omo so be pem ne omo nsanka mfin championship nya de onu miensa bre be pem ne o enti mpani nya ne ten no fo sika ma won ye be ko ne akwa akọhwe ababeto dwa se kosua ma no ani mako anase de ya kye unya bi dia eboa papa bema nkanka ewo empem na eba ye adokotafo ebi so aka se kosua dodo anase ni die kura anye eti ye di hu nkomo a we sie ye ye se ye hunu se ye kwa adwa anase ye kwata kosua na ye anase nye anwumre ye be hunu ye nuanom a wonum adidam ana eka se we de omu hia kwanya pa omu pa kwanya ewo nwuma hoduo mu se we obi adwuma na obi adidam na ya so omfa no a wo de hyedam omu akwanya kakra bi na hwe wo mso na adwuma mba ye no mayimu na no na be sampa nyame oye odo ye ni sama hoduo bi aditi anwumre ye de be ma LPM na have bra no ena mata media to na so no asida piesie Franco ya fama enuma kwa didi suye ya de o mase pa Franco to Enterprise wonum se we no se de Black Friday den fiada tuntum aba na nyame ya adoma ye be hyase busumi wona to so duru na kopene de to so aduonu nwotwe so ne fo amiensa bo maje so do hu be hyemu we ne fo na impo ni nyina nsa bibia o mton bia o ha mu chichemu aduanan 40% discount dem enti ka ho bo wo matran ho na bo wura ho a onsa beka bi bo so free promo DBS adwuma mo de aba no ka ho na fa ho bo DBS de hia se wato coloring plus chance no eno ano no to onya to wi a na akron da afi waje cancelled mixture eno ebe mu agina na so na arthritis yade no opa bia manafa time ba center say ene se 3D hawa oh yifri ho eh opani to aso 3D be dwane na afi ho ato syntax tank eno ani denden bo ho no pagya wade asiwo bo modene se wo benya bie na ade nsu agumu asie na Pepsodent eno ade twi esen
ya de twi asen ya asen kanka nyina firi ho na afi bibia e kama na 2074 T74 wei ane aduro no obi a onya sa yade aba ho ya ka cho so brebo ha aba ho mojabro so yade e hawa unum bia no an Lawson Care Herbal Center da Roma one day Lawson Herbal Mixture ba atidi aduro preko pe ene ene ko Lawson Law Care Mixture eno an na be siesie oba ye obayi Lawson delay man capsules na be ma amu agina wona so MTN say MTN free after one extra wei e yanhye bia omde aba ukasa sima ba akopedi aka bia wontua kasa free sa den na chese ni ugina mu a preko na afi kakra tuani betia no na chese wakasa bebre na so sika tu afia bi na mom hye wo hu nie e star 550 hash star 550 hash bobiom mo atom wanom ani aboafo na ena de ya na ye se wanya na ni yi a be wi ase na chese wo ba be yade enu nti wo hia holy exercise spray ne coil no ene auto ho atim wada sansa boa bia kase ni bi o ha o dem ho no de go ni so okọ sanso ena coil no ntontom enti na so hwenhwenhwenhwenhwam enso na de ntontom edimirika tente de no kọ wenum ni aboafo soronko aso yasene kase yete ebrem ya yeso mo na sei ampofo jemene obiri yaboa fentem frem Facebook Adom 106.3 FM and I say YouTube nensem no yemfa ensomo yeshase afiri Ghana mampani and then grabia enipa bi etro de akwa no se otemuafo a odinasi adwaso no ebia no antran so anche esanse asem kese pa eda ebibrem atoye ama hodo ye court kese ECOWAS court anim efa ma me Gertrude esaba tokonu eho achese nya asem ketwa mami anu yetemuafo pani nche bia ena wampani yi ne to akonwa bra nipa bi ede ensem bi eto ne so na afi asem no ho anu yie no abedwaku ahwehwe mu no kire se abono nti yeyi ne to akonwa ma se meka se justice bafo boni ena etie dwaso nanso mami no eko a wasai wose sebe efi anyewa abontifsofo timije ma ne yie enti oman court no ensem wegu onso omo hwe nkan ya wode asem ni ekokodan ECOWAS court no nso bi brema ma hodo na na ka otrabom ahyehye sa court no sa ma hodo yi se bibi koso mu na wo no etimamuni anase mpo wo ma akro no anya oda obetimi di asem no akoho ho na ma me get to kono di na asem koye na awia ba beto dwa se court no abo atrogu eye ne nsem no bi a de obotugu ye ne se nanka wose ye mfata abo nto abedwaku aye nhwemu afa ne ho na won mayi na fra konwa soso sa omu ni tumi so be sa sanse ne ma bibiri esi chiachia nanso ne de court no abo atrogu na no na hu se boba ya chese ma mi chire mu a na tamfo abohire nne ebinom kura ye pentum afita akọ na ase asọrọ ne amnya adwuma kwasiada ne mra nim ni lawyer ayikwe otu ena di tudwa se obi bia wo bohire bia no omna ni na ho na ye ka sebe emra no ho asem eho enkeka ho omampani kura no watra ne hye se asem wente se da ECOWAS court na wagina so aka ne se asusu ayi nani abunu agu na so ma hyenhyelen na fei wode obi atra konwa so wasem a ye twe ho dawre asempa fm kosi senso na lawyer ayikwe otu ene obi edi nkomo no de ase bitu nanim se ye kaka mma nka bia atemu adwuma ko ni di mu akotene pa nti ho asemba no ahwe no anka ni ya na wo ye amane masisi achiachia wo kemma nka binim. When the government as well as the committee started doing things which will prejudice a hearing, some of us sounded the alarm bells. You see, if you remember, they had not finished hearing all the petitions. Out of the 3 petitions which His Excellency the President asked them to inquire into, they inquired into only one. And in an indecent they rushed and went and presented a report to the President. The same day, the President said he had accepted the recommendation that the CJ be removed. When indeed they had not finished doing the other petitions or inquiring into them at all. So if you are given 3 petitions and you finish one, where is the evidence that you have complied with the orders given to you or directives issued to you? The government didn't listen to us.
it made a nomination. When a person was to appear before Parliament, alarm bells were raised in Parliament. The minority stood their ground to say that what we are doing is not fair. There are cases pending at the High Court, Supreme Court, and ECOWAS Court. So stop it. Just respect the boundaries of authority. The case is pending before the judiciary. You are the executive. Just respect the boundaries. They went ahead and swore him in. You see, when you do these things, you are fixing the judiciary with a fait accompli. That's all they have done. Eti lawyer ayikwe otu na ote ne nka no wie ye no say asem no de court no ebotugu ye no eno nye asem ni mu ankasa ye ne mfiafia ho enti yenti ase sa. The ruling of this honorable court on the provisional measures, I mark my words, will no longer be necessary. Let me repeat it. The ruling will no longer be necessary as it has been overtaken by the contemptuous act of the defendant. We are, on account of the foregoing, compelled to request for the shortest possible date to hear the substantive sheet. So what are they celebrating? Oh, okay. What are they celebrating? Well, they are playing politics. It's always in politics. So they are just playing politics. Just as they told everybody that they cannot work with her, they cannot reset the judiciary with her, and now when they come, they will remove her. So the whole thing was just trumped up. Got some people to write some petitions, quickly got others, the Council of State, to say we have found a prima facie case. And then they went ahead and removed her, set up a committee. Eti lawyer ayikwe otu ne gina mu edima maame Gertrude Tokonu ona ote so chrechense mu no. Ya to akase yare so ne de ani akira ngomasua mu. Soafo hwe ngomasua so eyopani Haruna Idrisu. Na ene na kache na nyasam ketwa. Ni nyina ne se emrantie ne maba wa omko gentete se wono mu gia wie no mu wie a wono maba be kira de abaya kirekerefo. Ti na omani da to se de tie bia ene ekwan bia so ye befa wono madwuma. Afede ye befo madwuma frinfrin champion ne aduonu miensa wonum esua de wie ye te hwa bepem ne ye mfa wonom na no wo de tu dwa se nyame anim ne de akosu de so mka so mo tesa ho aye nhwe ha da bia da no mo ahim no matafe sa de emwa o mawofo kakra ne ye ma mo nyinkodi enti won tena won to so obeya ye kire na wo de atia mpani se de beya ye betimi afa wonom adwuma na wosoafo hwe ngomasua so na dia to dwa se oha wo ho de nanso obeche wonom bo se wo mo amfrin champinu ene aduonu miensa wonom kwaje ntete na wonum nyina awie no afi akomasika ye twitwa ye nyina wonum de ewom achese de wombekwa akowura mu na wo makwa kwaje ntete se de beye betimi aboa na wo mabeya checherefo na wo de ye ntie ye kire na wo mo ye no wonum nsem wo mo kan ye se de wo mani na si abede enimu nsem no so bi. Yes, all because no petition has been submitted yet. Just because we are waiting for the minister to come for the petition. But according to them, the deputy PRO should receive the petition. And as concerned teachers, we are saying that we want to see the PRO for GS or the minister for education to come and receive our petition because we are not trusting them. So for now, we are still waiting for our petition to be received. Thank you. Hey, we aye akyerɛkyerɛfo a wɔnom tifie wɔn kyerɛ de nso wɔn tifie sanse nyamfa wɔnom kɔe baabi wɔn kɔ akɔkyerɛ de na ɛnom na soafo ne de to wɔn anim sɛ ampa ɛne ɛmo wɔ fie ampa sɛsɛyi yɛ hwɛ sɛ mo amfirinhyia mpinu ɛne aduonu miɛnsa mo nyinaa mo agye ntete awie no wɔn yɛ ka bi wɔ mu waban mu cabinet agye ato mu sɛ nipa bɛɛ sɛ mpem sia ne wɔ ha 6100 akyerɛkyerɛfoɔ mo nyinaa yɛmfa mo na obiara nkɔnkɔ yɛ adwuma na ebe ngonwa na ebesa aya hometew se bia wo mbeti asi kuromu se wonom ebe ye kire ene nneoma bia ekoso na emomomode a wo de wo nkom akoma nto wo yam wo mbehwa ma nneoma nyina akoso pepepepe se de ebe ye obia benya baabie makwa akokire na de ambosome so a wanya bi apodwe. The Director General of GES is here. I understand that some striking teachers are looking for us on the streets of Accra, and then to respond to them that Cabinet gave approval for us to recruit some 6,100 more teachers, and therefore that category of teachers which belong to the 2023 cohort are adequately captured.
I'll be surprised if it is the same group that is on the street. They rather should be looking for us and going back to offices for purpose of audit and identification to be restated to be paid. So for the kasa eba wiye no se. Esan se ngomasua ho hia ban nti. Wo hwe akomasika wo twa no afia. Wo ha mu chichemu aduonu miensa na wode ka ho. Hwe mfiri champinu ene aduonu enum no a na nuru saa. Nanso abanya pajama ni nyina e kire sampa na ni abre. Se ebehia kire de omakomia ya hodo a yesuku adan yesisiesi ho. Nanso woni mu kire nkwada de. The allocation represents a 23% increase over the 2025 approved budget. It reflects the commitment of government to expanding access and improving quality from basic education to higher education or tertiary education, and to recognize that education holds a key to Ghana facilitating and guaranteeing sustainable, meaningful development for our country. Olimonyan for Haruna Idrisu yaswafo a wo hye ngomasua so nene na hoteye no. Yento aswe na yankon semfu from Ghana Mampini Excellency John Dramani Mahama kasa e de afa na anu ada asrafo na montu omkotuye e wa hafomemu ye hwediem ana afi dadwen so beka ya galamsefo bi dwumadi anu mu die na ye Naimos wo mo a abanya yi wo mo so wo mo galamse ho brantu ho anamo sai nipa bi ekoto hye wo mo so e wo hwediem police station mewi a kire kondo mo nsa keka wo mo a enya zongo hina wo ho no mo a ka adi eye wo mo na afi so kura no kɔ eye dadwen so a ɛno nso no yipfo ne nsɛntwerɛfo no nam mu a samfan ho adwuma na no mo ye ɔmso kadipa bi kɔto ahye ɔmo so menam so kura ma yenua bɛma kɔ bi mmiri kukura no di akira wo twerɛ nsɛm ni bi ɔmo ka emirika tenten ne di dwane nti ekonya nkwanhyia ma nyame nko a meka sɛ ne ho kura nto no asa baba ye na adwuma na yeyi na ɔmampani ɛnora ɔne asɔfo mpanimfo ehyiaye enkomodie mu no ɔde atudwa sɛ galamsey waso ai sokon na na reho se ne asogyafoɔ ne ade namu bɔ ban sɛ galamsey ma bɛhwɛ na tememfoɔ bia so wɔ men na ɔmo di atutu asɛm ne tia asogyafoɔ ye no ane sɛ na men sabe mpreduasa njatase wagyae nam wea na no nkyerɛ sɛ embotokura nkodi ne hona no agorɔ enti ɔno no hu sɛ aha ayɛ no ɛna ɔfrɛ asogyafoɔ mpɛdifo no sɛ na le na mo tio na makɔ baabi ne yɛkɔto ahyɛ mo so na mba ma bɛtra di monkɔ na monkɔ hwɛ sɛ ni pɛ di nsɛm hunu no sɛ de ɔdi kokromtie kɔ yɛ sotoro di gano kwan monkɔ pɛ sɛ di pa ne nkyekye ɔmo nyinaa ɛmfa mo mmerɛnti de mu yɛ no na sɛ ɔmampani ti ɔmampani ankasa commander in chief ɛna soma sogyafoɔ no sɛ de nsɛm no ɛkɔ no. You saw recently some members of the anti-illegal mining task force went to communities to do their jobs and they were brutally attacked by the whole community. I mean, the one that happened in Ahafo. I mean, but for good luck and, the intervention of God, I mean, those Naimos task force would have been killed because there were almost 700 people armed with sticks and stones. Remember what happened to Major Mahama? It was almost a similar incident. And that's not the only place. There have been several places. I'm just trying to explain to you how it has eaten into the fabric of our society. And so I said, no, we cannot have this impunity. And so after they retreated, another group of journalists were going to another community. The community attacked them, and so they had to retreat. In retreating, they had an accident. And so I told the security services, I said, you cannot allow communities to act with impunity. And so you go back there and arrest all those who were involved in those attacks so that we put back the authority of the state in those areas. And that's why they went back and made those arrests. We're still processing them and taking out those who were involved in the attacks. And we're going to let them face the full rigors of the law because we need to stamp the authority of the state on issues of security and crime. Ghana Mampani, I don't know. I say, dear to us, I'm going to on my hair. Emma, Yademos kind Idrananka, one cassette you are born into Monconam Cocasabutino, and only and Pupuaka cra, Muhu, and Ubesiana, Vika crab, yet from what you are. Na Omampani, Arian watch Nipa, they say one much woman and Montua, or Mutu de tree. And so I get the reports every day. Every day you find Galamsey pits, people being arrested and all that. Another problem we have is so far we've arrested more than 1,700 people. The courts to even process these people is a problem. So many of them will be forced to grant them
bail. And in some cases, when you go back to look for them, they've left the area. And so one of the things Cabinet did the last time was to pass the Public Tribunals Bill so that we'll push issues to do with illegal mining to the public tribunals, because they would adjudicate faster and let justice be seen to be done. And as the tribunals have it, they have a judge, and then they have 4 other members who either have a legal background or of a certain level of understanding of the law. And so if that comes, we would be able to process, these cases against illegal mining even quicker. Ghana Mampani, His Excellency John Dramani Mahama, and our Otin and Kano. Now, on my penny as about the 2 day, and I know pay Yera and Kupoko soon for South. And Rashabini, was I saw for Shake Juma and Semso, Eba, a year bedroom media, there be just some on mine of Nasante, and a didn't come on what I said. One day, say Nipa, one more should DM Cronum, at one more din, 7 and yet to a monk, the uncle, Niho, or said Jam Ranimum, one more and come home. So ya fono ema on satra so de nukreni ene mum de ono amonya adwen hwediem case no nyame anim nukreni me menya happy with the excesses akoso wo ho no wo mo a naimos won ko attack wo mo anya ni ye emra no mu di a me ni ho problem kra say obi akotaki soja ni nti bia wo ko pesa ni pa na chere enye problem, but you attack the entire community. Onu say ni pa kra body patrio amna wo innocent person ekuno no offense say now the whole community obi ne yireda ne ya pam no bi da wirem ne ya tietia bi so ne ya bro bi so, it doesn't happen anywhere, and it's an issue a coincide with sir the see e work no, and that's why some of us here quiet. So they say innocent person and that's sorry yes ya kope obi achi nti na odi anka ho he ne akoku no na obi otin ba bi kokwa ne achi no ya do ebo wie edu kodu a ne ya ho edu aba. This is not democracy person here no, until the excesses of our action no, it must be looked into. And you can say Kosa because the attacking police or attacking soldier no you're wrong, we must deal with that person. And the police is okay o make sure say mrana ye de twu ya so na no obedi mrana so ama innocent people a obi a wada so na wani mo hwe ya tutuo akunu say man sheda na mekunu nti wafa anwa di kwa wako obi kwa eti wei ene ensemo a Yera Eric Opoku editu da semi ya be domo suko enya asemo ekwa akosi o mampani de na chi akotwentwa na nem yenkoyen mu Yakoya ni ma yade ani kirem atoyankyembrem aboafo wonom akache ewo atoye mantam no mu na pani kwankyerefo be de akire eye opani Emmanuel Sasa wono na de ato dwase no kure se nipa bi ko asase asese omu kotu fam agudie o Pristia bogoso ama asase akasa na mekasa nipa bi amem na atiefo be kai a be se nansani ne beto dwase nipa bi akwa akomma asase ase ewo mpotem ho ama wonom gusu a wo mo hwehwa yene ajasa san bo nkomo bisa ne sei asemi sanete e na o se no kre wono gusu a mo hwehwe nipa ne bie na se de omo ayi nipa makomakom yensa omo ayi awi omo yi na chese omo dane ayamu womo aka no omo nim dodo a hya sase na se ya duanan se ya duasa se ya du se ya sei omo nyina omo gusu a hwehwe se de be obehu nipa dodo akwa sase ase no. The incident happened at Jordano and Apano. We rushed to the scene and the echo scene with other security agencies to assess the information on grounds to identify the actual cause of the problem and the victims are all Monday as at 3 p.m. and mines that the heat good for no so Oma journey. Emma, all this investigation can confirm say 3 bodies now so far a free more. As of this morning, on say acquire old mining shaft. The owners of the site the actual people more underground more because some unauthorized people may penetrate it every more alcohol. And since I me go into deep underground world and to identify Nimpa or more for now we cannot give the actual number because the underground is in levels and so far now I think it's a level 9 and now we have been able to identify the people about out now. So say to me penetrate to go further any other victims we also let the public also get to know. Oh, for now I think it's more Pistia Moshe government. Aja Sasa de ne kasa bewe no se
Omanfo gusua na efrefre wonom se oma ohuma de hye ene wo ho ane afre yehunu we na chese ni nyina no ye omo akodi asase akoma mu na obesra ban se de emwa no mbehia se de beya ene enwoma hodo e wo so mo de boa wo mo a ya no mo ko ahokyere mu wo ho no yatimi anya ndodo na afa niam bia de begua kwa mu so e babo ban se de beya chena de asie ebi nsi bie mu no eno so atimi akonkan de esi no eya na omo de sie free mu anaso mu nua no me free busuafo ni na ye momu na yakọ na information yanso ye bekan de atoso na se omu na omomboa de obi o experience ye betimi abo ma ye retrieve the bodies and say bi no man say bi ni one to know the total number of victims obi and supporting omboa. So by still no, we need the help of the government in support of disaster prevention. And you see Kwenya ways to appeal to the government to support us in the fight of disaster. And you bet me abwa na so atoyenchamano. But so far so good. The mining company is helping a lot. Actually, the age ranging from 19 years to 21 years. Na just nkwada kura mfinhia dunkron kopim mfinhia duonuma ena sabre ya to yire nchem ato wono ama wato ananom nsiaduyi wei aya pani a wono na ya bedi akire manadmo ewo atoye mantamu Emmanuel Sasa nene ena wote na ehwa adwumako kase baako Bogos Pristia Gold Mine wono madwumako no kase wo ho adwumayefo a mfinhia mpinu ene aduonum yansa mpani yese o monkotena fie sanse adwuma nduru ba bi na jese epese kan nsa gunu bo e ba sa ye mebi ko omo adwuma nhye danye bebre no na ya ma omo akoti o konso ayo sika e dija akwan ma de kro na wo mo a sabro mo fie no mo se free champinu ene aduonum yansa na wo akatua akire nwanam bi wo ho so de ma omo bonus wono nsa enkan wo mo ko fie no so se ese ma omo sika ma omo de kotena fie redundancy payment eno so emaye ni nyina ya de a aboa no gu okufu ti se abria enu manim ya empanimfo ahwe adwumakoro so hwe se sika no odi nyina bebre wo musanse kwan wo do ma fa so ne kwampa wo ma hwe wonum ye kra wo ma momani aye wonum ya na mo de akotena fie nti sei de aka mu bia mpani hwe no mfa won sika ma wo. The situation of the mine and that of the redundant workers continue to deteriorate under the guise of operational restructuring and claiming to be placing the mine under care and maintenance. Heat Goldfields has disengaged a substantial number of employees. The human cost and suffering by this disengagement is undeniable. The livelihood of long service. We adwumayefo a na wonom ya adwuma Bogos Pristia Gold Mines wonom ne ena wote no na was kakoko tuo ni mu nsensem wanche bia na yede to wanim se Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama yenhye a wo kire se be ye na nipa ya che wo apem ne akire ye betima nya kwan de wo nyina fa mra ni mamra ne wo madi ne nyonyonyonyonyonyo na afoforo be fa ho asua nyansa nti no wonom ete eye tribunal soronko chese court soronko a ebetie galamsefo asem na cabinet aye ho bibia ede awie na sansemi ne eboru a wo age galamse ko aginam yenua be man sentwere ni Erasto Saredonko a wodi dwuma wo multimedia hanum se kumase no obutuo yene ne di nkomo bisa ne sanye bia osu se wei ne kwan no a ebeboa sanse nsem no ye hire nipa na be odem dem a no onya bel no so a yene baba so na adwuma no wasa abu asim kuntunhwa ni ncha na ekọ no se tu omapani anamontuo ene nhede oso de bani na Erasto nsem a wode tu yenim eni asempa nanso so nipa na ehwe saa court na tribunal na enti se ebeyi ana se enyeyi no nipa na ma no nsiabo enti court na de obeti na mum se beyi no o se aban enya edi niema bi gu akwan mu a ebetimi ahese obi emfa na ho for influence from government itself and impanyinfo ahodo bi ya mo hye galamse echi a echi obi a omkopa ache itutu ntuma kopa ache o se enya wo no obi emfa na ho mafrafrem eno ene bema ya chi obi a etimi di na famra kwa so na court system no so ahese animu ya no yebedi o masem na asotwe fata be aba mo se bo o mo fa efise wo hye galamse cases ahodo a yaye even afiwe nkwa akra no every January basis time ni padodo a ya chi wo na wo hye eba prosecution kakrebi ena sabi edo ma fa court edo ma famra kwa so afi process no che o hwe nipa bia ye ti o mo takwa for example na forestry commission ena na de car
form court esa do omo ba di be sa fi eni nti wo hwe ne sa dia na say ye do omo fra the normal court system no a che nti asentere ne be da die no na say nipa no akọ remand da ho akwa ba be sa fi ansa ne yedi na say eno moa it is serious dia me gidi sa tribunal na be boa say ne be ya ye che wa no e di wasem na so twen fata ye di amount enti eno ho asem eno no na kai semra no eye aban ene na pamfo afa adwene cabinet no ena agi ato afa ne be ko memra so dwafie ama mo so do so no yeguso a watwane mu eja etwenworo ya yempam ne dantanti obiri yento aso ye to aso dia ene ye de ani e kire nsam fufuro mu na yenuanu ma wono madidam wono makachi ne edi mirikatente ekuri wono panimpa wo ye wono ekuo dwamutrani ye Daniel Opon Lati ene de ato aban ni mu se ena nya ban kwampo ankran nyuma ko so ka ho bi se enwuma a wo ba he no obi adidam oba ba ye bia ne pampam no ye se fa nipa kura oba hoyi ne ya twi ye ni hwe ba bi wo se sa akwanya no ya mu bi wa bi adwuma obi wo ha wadidam mane akwanya no bi on so mra ma ye bi won madwuma bi on beka so mu ba ye bia no omuni madwuma no o masua wo munim de ne wo mo ba ba ye ye mi aproma won ne nya se ya ne aka aprona tumu se nipa no wadidam akwakwa esa se nipa bola bo ba bi nipa bola ni ba bi ya oda se ni bia baba bo woni mu enti ba se na se mo makwanya ni o makosua ne de ombe no pepepepepepe ama dwuma bia obi di be hye wo mo sa nipa na ba be hu sampa wadi adam de nenso adwuma no eno ana wonom aye no mo mako university o mo a masua mo sa no eno mo aya ya tete wo mo o mu ni adwuma ye ene o mo a o mo ma adwuma ana ba be hia se won so mo hwe na won kyerekere wade na afi se kwan wo mo mo kwan na wo meda ne obetimi aye edi ewo mo adwuma mu na ya fa so nso asre wo mo amunya ntenka ne se nipa edidem bebre ewo ha amunya adwuma anye nti won so mo na wo besua ne a yen a won aye na odi dwuma ne eye ne bi giving employment to persons with disability a collective responsibility nyina ya said se wo fie kura na ogiri se wo adwuma bi wo ho betimi aye o company na wo adwuma bi aso betimi di ama wo ya ban adwuma na se ba bi wo ho a president Kraka say 5% quota obi ama 5% quota na yede ma nipa edidem wo adwuma mu no enye adwuma eye adwuma na ma president na sem no kan no na nso adimu na ho abanfa so ama oman no Jamtrani di Ghana Federation of Disability Organizations Employment Committee Daniel Opon Lati nene ena ote no na brantie ba ko no akwaje ntete osuapon mu apon ne ho awawie wadidem ana o kire mu se woko ba bi kopa adwuma na de yede fa no yede fa mu no nyame nko a ne awerho to no abrantie fa no Fabia Amante de ono kire mu nie ya yedidem sebe no ye so ye ka ejuma ye fo ni ho bi enti no ye pese ejuma like ejuma ye fo mo ye ejuma no omo so mo fa ejuma no mo hu se ye so ejuma no yetimi ye odi hye yensa yetimi ye yedidem ne nche se ye ntimi nye but then ye so ye wo ahoden a ene nimdia yetimi di ye ejuma ni ye te se obia o ye ejuma pedie we didem a bi wo ha o ka o me beka se o untimi nye ana say oh we did them maybe unsaya or ya na ya ana okra adwuma no betimi aye but then en wose omo bedwinsa wo de adwuma ne hye yensa yeti betimi aye pa ababa wa Fabia Amante wo yobi a wasua wakosua pa akwaje ntete apon ho no akopa adwuma ni a okoye yede fa mu abra wadi dem nti na wote se o kasa no ene yento aso na yenkonsem fufuro mu a Adom 106.3 FM ena ogusu awutie ene eye CEO edma Bodyline Clothing P na woda otiase P awoda eye ne nti ene adaje ni posokra wo Bodyline na wonim se opani bia wono no woyen enkokɔ na nkosua de biribi odi bibedwa so beton wono ene Boris B Farms Dr. Boris Bedu wodi atudwa abrana woni yenu aba kuaboacho ya domudi nkomo se kosua ya de papa nkanka edema mema be ma sori awe 20 num ne ayi se be krama kwate ne ade epese osisi mu ye den no be ya faure hye kosuam sanse odi kosua ma mpamu ahoden soronko bi ma wote de esi ase ne ban so ebenya wono mu anigye na sase mi papa edi tudwai ya bawuram adi kosua ho nkomo bebre sanse yesusu yi yesi odi kosua bebre awotabon ene nsempii ni akafa kosua ye nyini kura manfo se kosua nye ne ho keka ho
enso sama Boris B e kafa kosua hu na amamfo adwen sesa adokota fo nso mechire mu a afi de omam nya adwum aye kesere ne yentie Boris B answer we are going to go to the be able to say me abeti aye kesi ya me dey sheshe ni ati nti na sanya me dey nam ka so pagya na de pia pressa for die la se dia training akadi e ma so na ye e pia o ye pia e me ko la se me yire no wa ba ana ko se die pa so sai aphrodisiac asem we dey obeka de ane se ene Ghana mema we ade bi e beti se na say we dey jama Ghana mema nti o na ne nka ne ma omukeka bomu num bebrebe say we so ya aphrodisia o say de ande ase ne nka omatu aguso adia only say asuma making say we tie bi yi pa impo so ko baby ya bi a hwena say ubenu saka krakra no a odi o kwaso na belu sakwa no edi me ko she ko she mu na odi a o e o honu tue ni e ma say semi na wonu na sen sano e wa no ba ya ni e wa o system ni mu e tete wa pobudia en ko she ndi ka for prepare sa mi ma e ma wonu ma ko be bia e ti ade tie would you say e wo ko sebi wa kaza washroom na ko tra what you say who is this slow eti kosua ho adanse ene edi no kosua ma no ani mako ananse opede a hye akire na hye na adom kasebo ene yesi da bi asemi a opepa ye kan ono nkokọ no yen woso aye hwemu ahunu a ye ne adokotafo eni nkomo na Dr. Benjamin Ahin aye obi a ododo apomden ehunimdie public health expert ena ja ekura no na ono ne nsem kakra ono so kan ye efa kosua ho se kosua de nka anya bibia akra no ene ebe mprenu anase ubedi baako a na wotwe mienu bia udi mienu na ne wo ko wanim se be ya o cholesterol no enkosoro ne ye kase kosua ya ye nkoda na ye mu enye mpani from the age from 30 years ago in India, at least once a week as an adult is okay. But because young person is very good for kids. Mofuno mu no omu adododi no mu no mu de nyini. The over nutrition side for kids here, they can eat the eggs anytime, any day. But adult today, because of the cholesterol aspect, the kind of maybe once in a week or maybe twice in a week is good for the adult. It's a potent food that be added to our diet. Adults twice in a week is okay. And adults today in Canada, any papi mo pan say, niani yes in yetchim. It's a cholesterol content kakra and in pediana kasa we have second enzymes and second cells be a cholesterol adults so would be they fight it. But I'm saying now no in cholesterol content and I have the ability and me and fighting at the so we advise because so big here men didn't the brain money but too much of everything is bad. And so be the baby obu on mo a ochikosua se woolen carpet ti o de ni bia na edifra bruchire ba no enya asem ketwa no akwala da so dwonso kra emfase na se pafo kankosua no be 8 bomu anu ache to de sika nsi mo twa ne se pan no na na ekro no na ye nyina mu no opani ba ko vice president ma Federation of African Nutrition Society Dr. Kinsley Preko ena osi kosua no ankaye wo ne bia na wa akomaya de ana cholesterol wo soro e ba sa de a ene na otwia so odi ni mprenu nti sa ankada bia udi ba ko a ebebo wa papa a very healthy source of protein that importantly for nkwala omo edidim as a complementary food, the preparation of the complementary foods near there no egg is very a very good source for Indian draw DT iron zinc near there also at least an egg a day is fine for any normal healthy person, but it's not advised to say more issues of high cholesterol, some cardiovascular risk, or more death XCP into at least a moderate consumption of about 3 to 4 a week. It's not necessary to say egg and cholesterol, but it enhances the body's process. It's me Emma and cholesterol also because of the varied minerals woman who immune system stronger also has iron or blood level a good near there, and besides it builds your protein and all that.
Eti we ni nsɛm a ɛgya ɛyɛ nkɔmɔ a efiri kosua ho ɛba ɔmanfo adwenkyerɛ no ɛne yɛnya brɛ na yɛnkenkan kakra na we die abranteɛ keke kasoa ɛno se American Town Kinky House na ɔde efiri ba wotie kasiebɔ no patience afia dansoa enso so se na metie mo papa na se de aka ni se de kosua bo bɛkɔ soro amanfo bɛkyie gusu bɛ pimpinis na ogyina ho waka bɛten abom enya ka se ɛbɛ mo aguru yie wɔ mpam ne de groma mema wurade ɔmu bɛdin kosua na nkasa na kai se kosua so emframa de akyire ɛwɔ yɛfun mu nti Kedu gas oven papa fie Kedu esi otie pa na obiri kwai na eni busumuru eni nkomo kakra ene ye ko busumuru Sean Kingston hode na kodi nkomo ni nyina Charles Kodofosu Dali Lumba na ye eni wachi nsensem a akoso a bia kopie court no wo mugusu a senie no so fiti da no dwada na o makonkonwa so a na ene ye ko ne akodi mu nkomo ahwe ene nso asam na kosi sei busumuru akwaba ejo so tawa menim se bibia aboko adom yede jase na enanso moko sinanim na moko ye no ede na siye ele so de family business akopi mu Central Police Station adai mame akosia se wa akosia brempoma se wasenya alert on the phone so a echese abusia fani asa akoyisika na wakoyi de say o de mount billboards for a year no on the 13th December into ene side na chine no ko Central Police Station wa call lodge complaint e wo Central Police Station abusia pani no eyi sika a won be ye na hyase de billboards abra obia oni obia nsinkonwa nkan hwe nya nhede timbo say wo si billboards ne de na say the mentia mayesa ma hene ka say omonfa na wotwe ba ko nka ho no na say mentia na the 13th no aba nti 13th no na be date for the funeral no nti na me adoma sa na ma me na ti na say wakoyiska or the command billboards nti ye ni ye dinati from court one na wo ma break no ono na na o ye witness a ojina adake if you ma break na o say see ya fu you say di net in the court central na o call the complaint e wo ho it is from Mensia to court to Central Police Station abusuan pani because sanse da no ada na abusuan no aka say Lumba ne mane panimfo na wa ma no ne ade ne bi kura be tro nso hwenti ahwe ya yie no kura na enya fi ana eja busuan pani wusu ahyase esi billboards na e ba say na posifo omo akwache no ana se we afa ne yakoba ma ne nti akiri akwache no say afa no akoye case no but me busuan pani wo court wo e no imam ya na si na akoye case no nti bia after no no me penetrate find ya necessary any ayere asam na nkasa ene ekokosi senso ene refan say mama akosi asewa ene akosi abrempoma sorry ona ebeye witness a obegina adakem eti oba na sama court busa na efa say ndi betim dia tuja wa bonten say e di ade pa na o hwehwe so di always nyina na say one of the onim say mama akosi asewa o ye Germany no kwa na ye Dadi Lumba eyire oni yiri bi obabia na odoboni eye oba oni ne wo emma eti di orihwe ne se court nche se eye akusia sewa na eye yire na onye odoboni nye Dadi Lumba eyire okay eno kwa ni de pie o se bia bibi o de so so akwa o sabe gina mu ma eye akusia sewa eye teacher Kantanka a wo eye cultural center but ono no ba no de jumadi obedi ya ne se obetrete awalim asantefo aware amamani amane ewo eya asante aware ho eti ma me akosi ase wa witnesses ne de omo de omujumadi nyina aba na wiye e na nyame adoma e da fiada otena de court se yemma e da fiada eye odoboni enso omo ma na kwanya se ono so no witness ni inu e ba begina adakem na abusiapani nso e witness baako everybody na me adoma ejuada na ese ya hwese benada na court kan say 25th November no betimi de asemu no aba no na ya hwese bi a court betimi e de aba e de no so ma me akosi abempoma ma eti asese no say
that the number no doboni ko mo ma no mo ye nso na ba ko afirim eso ni nyina no ono no de emu enai pena onim obeduru Ghana na wotwe da die no na obehu se nso ewe akiri na ene no ehun kakra betimi di abeto abonten eno no ayo ene yebedi ase no bewie na ensem no piepia mani ada ho court so ma order se eye ema na enra video ba abonten na omo etuagu eye odogoni papa obegina mu ma no so no court ma order say police for nti omo eti ene police car ba ku be si court wa na police for mo he say dia bibisa abetimi asa etia na komo aye arrest no but seven no ka say ma no comport omo ho kama ema police for no say to omo ka ekoye na chese obi eyi mara sutre say beba so dia mo hwemu yi yes obi yi omo asutre say dia say beba so na papa see so Monday no na asemo kan no na osabe dane na no because Monday no ka say or the documents be a power no ho certificate be a original be akoma eye judge no ene omoko court room ho no na judge no kan ho asem say papa see emfa saa ne ma ni nyina embe ni ma judge no kwa say papa see na social media but also no judge no nye fan of social media but nkofo na the videos no e ma ni hu say papa she said drada no the documents for wale no hu nyina ma no judge no say the documents no papa she for documents bi asa sa e ma no yo eni abusumuru yam fancy enti yakuya ni mu no bedru brada no na chese bibia akwa twere ye twere sabe pepe mo eti billboard no so be pictures amamo hu say billboard mi yes yansi nso a ehun sika no so ho asem ba me ate bato sabe Busumuru Shankinson yamani boni a ono wasantimantamu ena hotel kana sida piesie nkoma MTN se ne wo moda roma ene okasa kakra bi na chese obeka ko ani mu a kakra bi na obetia free so ade aka bia bekasa kwa abra wuntua nti no anso beda star 550 hash na ko ani Franco Trading Enterprise phones papa ne ho aka de fie de ne wo mo age agina mu tententen sese de wo ha mu chichemu aduanan de obeto bia sanse bro nyom pese yedi mana ye de enti free November ne de to so aduonu nan ye kwa akopene de to so aduonu nwotwe eye na fuwa nan no mo de si o ti se o de hu gima bebo losin de ba center se wo bema bomode ne se obeti bia die abrawudi mensem e wo mpamu delayman capsules na do bekro losin local mixture eno ne ye ma ni ye losin de ba mixture 3 de aduru ebetu ase 2074 T74 obi bia mo jabro so ha wo tete wo waduru no o how ese o how bi aba o sa ho mkire o kidney no anase bi abrebo liver no how aba ho a wono mo a na siesie kama no agina na so time ba mixture wono maduro soronko tu atri di ase tu onum ato no ase amotimi atibia die ye friend time ba mixture eno a na obenom Pepsodent fachusin enyin konkode ni nyina mfiri ho na fa twiusim asenye fita nka bia wonum a na ye firi ho syntax tank ye din so ogumu sie ensuo ho yedina so nsuo sie na de sia dabi so komde wase bia nom eno so na de gumu a ebeboa wo sanse eno no emu empro abo bia ntimi ntena mane nye yie cancer mixture we arthritis yade no eno a na timi no ene dompenu wi o se de nom ebejai na ho atɔ na fe de opeso ye bia wa ye sanse san de ahode soronko ebrew eyaduru aye kama pa ya tete so ne atu ani akire mu boso free promo ni nyina eye DBS nsa no nyame ya doma December boso ne de kan kopene de twa to kora na chese afinu ekwa wie ye kora no wo sei so wo sha se so obebodan so a ene de hia se obeto kalalan class ni bie eno ano no asia baba wo so de amount eno ano papa na chese odi abo wa de so eja on chance no sika kakra bi na de toye wasanya mfaso bebre adi enti be bi o matena ye wo no koho mfrishia duonu warranty no edaso enti ka ho na fa ho bo no yenko santimentam kropo kumasimu na ena de yenko dosin wantimi ando ho yento aso na unim se mama boat our wedding osie be sin konti mama boat e ba bedi ehema achese wedding konti ehema onye nipa atro mama boat na akomia wakofa betena so ni oso bedi konti hima konti hima asanti konti hima wedding nyame ya adom a
I think say date no 29th November. 29th November ntima for nhyɛ ne nso. That be me da. All Saints Hall. Yeah. All Saints Hall. Ɛhɔ na ɛbɛba so nti. Na ombesi ehemfo nso aka ho. Ye mama boat de ne ye nimu. Nti mama boat. Nti mo aka no. Muni mama boat achi ne ye fa mo kosi akunya so. Bankusi betutu ne ntoma no. No dia kota na chi den. Ekola no de ntoma no bi gu. Nti be ready no. Na yentie voice of the day Emra Sisi here. Red flags of a lady day. They got a red flag. What you say? They got a red flag. Ade ma oba ehun funu. Ade ma umpe oba bi asem na ondo baby. Mrante bam start free ho. Oba open kwase ata. Wojina da ha onu se be ma da ho no adwe ne. Oba otetan rough. But say odota. Wodina ba ne bi takankan ya o. Red flag pan say oba oyim from Masa. That land come from. Some from Anayeta. Ana die bi we dey yanko. Ana die bi. Wo. Kwa mkuleni wonye correct. Kusuya history ya na edidi mu na dia kwa koyisa boy. Okay, Mrs. Champo. O chechire kusuya mu akwa ndi file. Na no hwana yesari. Papa bio. Odru hwana obi egu ma me hwinu mu. Fichire na ni hwe no ta. Mama dear. Ya no body say enye obia ne ne didi agro. Ya say be ma ne oba mo ho no mo kra o se nka mutimi dabi ni obia de ne didi agro. Egu ono mo ani de egu aware. Se bi o ani de mu odu. So mo kra yeye. So ti ase. Eno ani de agro no. Ni obia ne didi agro. Ni obia ne de ne didi agro. Ti e hadwen. Kotoko ahye young apostles e ka mienu ama o matimu baako. Achesi say san house ho e wo league table ne